বল, what are the function of frontal lobe? বসে বল। টেল মি টু ফাংশনস অফ ফ্রন্টাল লোব। ঠিক এক্স্যাক্টলি ভাইবা ঠিক এরকম হবে। প্রথমে বলবো ফাংশনস অফ ফ্রন্টাল লোব, যে খুব কমফোর্টেবল বলতে আরম্ভ করলো খুব ভালো। যে যাকে ভয় আছে যে না এর অবস্থা খারাপ, তাকে বলবো দুটো বলো। আর অবস্থা খারাপ একটা বলো। ফ্রন্টাল লোব কোথায় থাকে? শো মি ইন ইউর বডি হোয়ার ইজ দিস ফ্রন্টাল লোব ইজ প্রেজেন্ট। কোথায়? এখানে, হ্যাঁ 62, ওকে। কি ফাংশনস? ফ্রন্টাল লোবসের ফাংশনস কে কে বলতে পারবি? হাত তো। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। দেখ কি অবস্থা দেখ, 62 এর মধ্যে 10 থেকে 12 জনা বলতে পারবি। হাত নামা, হাত নামা। তুই বল ফ্রন্টাল। হ্যাঁ, ফ্রন্টাল লোবের ইমোশন বললে মুশকিল আছে। আর কি বল? ইমোশনস মেন সেন্টার কি বল? হ্যাঁ হ্যাঁ, লিম্বিক সিস্টেম। লিম্বিক সিস্টেমের মধ্যে আরো স্পেসিফিক হিপোক্যাম্পাস নয়, অ্যামিগডালা। ইয়েস। ফ্রন্টাল ফাংশনস তুই বল। হ্যাঁ ইউ ইউ, হ্যাঁ তুই এদিকে করছিস। ফাংশনস অফ ফ্রন্টাল লোব, এনি ওয়ান। স্পিচ, আচ্ছা ঠিক আছে, স্পিচ বাই হুইচ এরিয়া? It can be speech. Yes, I agree. Which area? Why came in your mind the speech? Speech is there. Which type of speech? Is the motor speech or the sensory speech? কোশ্চেন এখান থেকে স্টার্ট হবে। ওই যে স্পিচ বলে দিয়েছে, হ্যাঁ বল। That means you don't know. What type of speech is there in the frontal? Motor speech, the Broca's area, that is the motor. হ্যাঁ বুঝতে পার, বুঝতে পার। তাহলে পড়াশোনা করছিস না, বিপদে পড়বি কিন্তু। ফিজিওলজির মধ্যে সাবজেক্ট যদি পাস করতে না পারিস, এর থেকে লজ্জা কিছু নেই। অ্যানাটমিতে ভাই টাফ আছে, অ্যানাটমি রিয়েলি টাফ। অ্যানাটমিতে এনি গুড স্টুডেন্টস মে ফেল এনি টাইম, ধরে ধরে। বাট বায়োকেমিস্ট্রি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফিজিওলজি, ফিজিওলজি সব থেকে বেশি সহজ, সব থেকে বেশি সহজ। অ্যানাটমিতে চাপ আছে, ভালো ভালো গেছিস, পড়ে গেছিস, এমন একটা স্ট্রাকচার বললো, থট ব্লক হলো, ওখান থেকে কিছু বলতে পারলি না। তুই ওই কি আছে জানি না, আমাদের সময় সব উইন্ডোজ নাম্বার থাকতো, সেকশন আলাদা থাকতো, আছে তো এগুলো। হ্যাঁ, তাহলে উইন্ডোজে হয়তো টেবিলে একটা গেলাম, একটা টেবিলে একটা কোশ্চেনই জিজ্ঞেস করবে, বা একটা আইডেন্টিফিকেশন, সেটাই বলতে পারলি না। আরেকটা ধর তো জিজ্ঞেস করলো, সেটাও বলতে পারলি না, বা তোর সেই সময় মনে নেই। বাট ফিজিওলজি এরকম ব্যাপার নেই, কনসেপ্ট। এনিওয়ে, so each and every lobe is important for your exam. Remember always the common rule. আগের দিন কি 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 বলেছিলাম? That is a, হ্যাঁ কি বলেছিলাম, কি বলেছিল বুঝতে পারছি না। আচ্ছা আচ্ছা, ইউজ ইট আর লুজ ইট, ওটা ডিফারেন্ট থিং। এগুলো হচ্ছে যেগুলো এনি লোবস, মোটর লোবস, এই ফ্রন্টাল লোব, প্যারাটাল লোব, অক্সিপিটাল লোব, টেম্পোরাল লোব, ইচ অ্যান্ড এভরি লোব, two things are very common. Number one is primary cortex and associated motor cortex. জীবনে বলিস না, একটা আবার সেন্সেন কালেক্ট করে, আর একটা আমাকে প্রডিউস করে প্ল্যান, এক্সিকিউশনস অ্যান্ড ফাংশনস। আমি এখানে হাত দিতে যাব, আমি হাত দেবো বলে ঠিক করলাম, ঠিক যখন করলাম দ্যাট ইজ এ অ্যানাদার থিং। মুভমেন্ট করলাম, দ্যাট ইজ এ কর্টেক্স। বাট আমি ওইখানেতেই হাত দেবো, দ্যাট ইজ এ অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো লোবস মানে আলাদা করে পড়ার কিছু নেই, ইজ ভেরি সিম্পল। ফ্রন্টাল লোবে 4টে এরিয়া আছে,
তাই তো? তার মধ্যে আমার মেন প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স, ব্রোকাস এরিয়া, as well as primary frontal cortex বা motor cortex and association cortex. Parietal মানে sensory. Parietal means somatosensory. Primary somatosensory cortex, association somatosensory cortex বা somatosensory association cortex. হয়ে গেল। সেন্সারি মানে কি, আমার এখানে ডিপ পেন, প্রেসার, টাচ, সব প্যারাইটাল লোবে করবে। কোথায় করবে না, এটা পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাস। পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাস ইজ এরিয়া অফ দ্য somatosensory cortex, or you can say the primary somatosensory cortex. ইন দ্যাট কেস কি আসবে না, হোমানকুলাস আসবে। যেভাবে ম্যাপ রিপ্রেজেন্টেশন আছে ঠিক সেইভাবে হবে। মোটর সিস্টেমও কিন্তু তাই। প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স কেন ইম্পর্টেন্ট? হোয়াট ইজ প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স? হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? হ্যাঁ, কি বল? বিহেভিয়ার, থট, হ্যাঁ, দেন ডিসিশন মেকিং, জাজমেন্ট, থট প্রসেস, এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমি একটা পরীক্ষায় কোশ্চেন এসছে, একটু ঘুরিয়ে এসছে, এই যে থিঙ্ক করছি, প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স হেল্প করছে, ইজ হ্যাপেনিং। বা যেটা লিখছি সেটা মনে রাখতে পারছি নাকি, দ্যাটস ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট it is due to this important part, right? So in that case it is essential to understand the lobes. Lobes are very very important, frontal lobe, parietal lobe, etc. কি হচ্ছে এটা? আউট আউট। What is the roll number? 114. 114 absent, out. So this parietal lobe, frontal lobe and occipital lobe is important for your exam, as well as temporal lobe. What is the function of temporal lobe? যদি একটা কথা বলে, sound, auditory, right? Insular cortex, helpful for taste. Gastric cortex is present in deep of this. Bag নিয়ে বেরিয়ে যা, ব্যাগ নে, খাতা নে, আউট। 1-1 কত বললি? 114. I will report. Okay. So these each every lobe, whenever you are thinking in your higher function, also important. Relate always the higher function in your clinics, higher functions. এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করবে, এনিথিং ইউর ক্রেনিয়াল নার্ভ টেস্টিং, হায়ার ফাংশন ইজ ফার্স্ট। পেশেন্টের মেন্টাল স্ট্যাটাস কীরকম আছে, পেশেন্টের থট প্রসেস কীরকম আছে, পেশেন্ট ইজ ডিপ্রেসিভ অর নট, ইচ অ্যান্ড এভরি পার্ট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। সো ইচ অ্যান্ড এভরি lobes are important for your exam, especially in viva, especially in viva. Now is today's topic is probably the transmission is very very important, and all কেউ না কেউ এটা অনেকবার বলেছে, তোরাও জানিস। To some extent I will tell something what is maybe new for you, maybe new for you, is very much important for that. This is the, what is this? Presynaptic, postsynaptic, synaptic cleft, very good. And this is our channels. Key channels এগুলো, key channels, একটার কালার চেঞ্জ করে দিলাম, দুই একটার। Sodium channels. Suppose you are listening my topic, listening, trying to listen to understand. That means you are giving the input signal as a action potential. So in this case, this will come as a action potential in this way, right? Whenever it is action potential is produced, that means sodium ions is inside coming in to make it positive. Now my question is that what is the importance of the calcium inside the cell? Anyone? Vesicles, very good. So some vesicles are there, lots of vesicles are there, basically 100 to 20 vesicles in each and every presynaptic site is present. Inside that there are different types of neurotransmitter, very good, neurotransmitter, lots of neurotransmitters are there.
Each and every nerves in our brain, billions of nerves are there to connections with these junctions. Now it is your old memory that what are the types of synapse? What are the different types of synapse? Axonic, axosomatic, means action of one, যদি এটা আমার সেল বডি হয় আর এগুলো কি আমার ডেনড্রাইট হয়, এখান থেকে অ্যাকশন এলো, ঠিক আছে? তাহলে আমার এই যে ডেনড্রাইটটা আছে, তাহলে আমি কি বলছি অ্যাক্সোডেন্ড্রোনিক, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট কমন. This is the dendrite, another cell agbi, and then this is the dendrite of this, and this action of this like that. So this is the one synapse. So this is called axodendronic synapse. That it can happen like another neural cells is there, and that axons is with the cell body. তাহলে axosomatic. Another is there is a cell body, and this is a dendrite, and the axons, axonic. Out of them, axodendronic type synapse is very important and commonly seen. তাহলে বুঝতে পারছিস এইটুকু একটা বোর্ডের মধ্যে কত নার্ভের ছবি হয়ে গেল. এরা যত আঁকবি তত কানেকশনস, যত আঁকবি তত কানেকশনস. কত কানেকশন তুই দিতে চাস, কত কানেকশন দিতে চাস? এভরিথিং, every type, everything can happen. So these connections are important in our medical science also. যে যত কানেকশনস বাড়াবি সে তত ভালো ক্লিনিক্স বুঝতে পারবি বা ভালো ডাক্তার হবে. কমপ্লিট, এর বাইরে আর কিছু নেই. সো দিস ইজ হ্যাপেনিং ইন আওয়ার ডে টু ডে লাইফ. ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট না আমি পরে করে নেবো, হবে না. কেন হবে না? দ্যাট মিনস দিস কানেকশনস অলরেডি in a depression mode, long term depression, that is called LTD. So long term potentiations means strengthening of these areas, strengthening of these areas, strengthening of these areas, strengthening of these areas are very important for our long term potentiations. So long term potentiation is nothing but the strengthening of the synaptic area, synaptic region in the CNS. Simple thing. So whenever you are going throughout a anatomy paper or anatomy books, you are trying again and again and again, then this is happening, the strengthening is happening due to the long-term potentiation already described by early and late, right? Early long-term potentiation, late long-term potentiation, LTP is very important. So these synapses is like that. এটাকে বড় করে আঁকলে এরকম হবে. So these vesicles are requirement for the exocytosis here, fusing here, এখানে fuse করে গিয়ে these neurotransmitter will be released in this area, right? And this area, the postsynaptic, there some receptors are there, some receptors are there, some receptors are there. In case of long-term potentiations, in case of early detections, that means only the calcium helps to the input of more and more calcium is coming into after the NMDA block. চলে গেল, ম্যাগনেসিয়াম এসে গেছে, সরে গেছে ম্যাগনেসিয়াম, then calcium is coming into, and then phosphorylations of this receptor NMPA, AMPA. So long-term potentiations, মাথাতে রাখবি AMPA and NMDA. Long-term potentiation may come as a short note as well as in viva. So whatever it may be, you are drilling now in this class is the synapse proper, right? This synapse proper is important, that these informations that আমি পড়ছি সেই পড়াটাকে আমার যদি রিটেনশন অ্যান্ড ওয়ার্ক বা কিছু একটা কাজ করব, দ্যাটস অল ডিপেন্ডস আপন দিস সিগন্যাল ইজ কাম, দিস সিগন্যাল in the as a output signal and then the reactions. So that is why these neurotransmitter attach with the specific receptor for that. Now receptors are different due to the different neurotransmitter. Different transmitter means some are excitatory and some are inhibitory. That means কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের প্রবলেম হবে, যে দরকার হবে, that is excitatory is important, but sometimes it is also required that inhibitory is important. Why? You know already. Get theory.
What is happening? Happening such like that. Inhibitory GABA as well as in case of when your dorsal roots are coming down, then some gate theory আমি এখানে ঘষলাম. What is happening? Inhibitory interneurons. Simple thing is neurotransmitter. And this not only present in the brain, it is present in the CNS all over that. Because it's present in the spinal cord also. এই যে আমরা বলছিলাম না যে ফার্স্ট ডিগ্রি নিউরন, সেকেন্ড ডিগ্রি নিউরন কানেক্টেড উইথ দ্যাট, কানেকশন করে কোথায় হচ্ছে? এখানে সাইন্যাপসিকও হচ্ছে. Now what is the stimulatory? Stimulatory is neurotransmitter stimulatory. That may be kiki, acetyl, glutamate, yes. Or now, whenever you are utter the term acetylcholine is acts in both, excitatory and inhibitory both. Don't first time you don't tell. You can take glutamate, sir, excitatory, inhibitory, sir, GABA. Simple. So in that case, serotonin also inhibitor. Serotonin also a specific inhibitor, an important inhibitor. এই যে কিছু কিছু আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে কেউ আছে না খুব ডিপ্রেশনে ভুগছে, serotonin level is কম, serotonin level is less in the synaptic cleft. Serotonin level is less in the synaptic cleft, and that's why some of the students may be prescribed by the selective serotonin reuptake inhibitors. I am not coming details, but still till now what is happening, action potential coming and then calcium enters, then this is helpful for calcium for here. Now the question is that বলো না ছেড়ে ছেড়ে পড়ানো যায় না. Now this will come here, এমনি চলে আসবে? No, there is some protein that is called dock protein or docking protein. এটাকে বলা হয় docking protein, DOCKIN, docking protein. Docking protein is present in the membrane, inside the membrane of that, and then this vesicle will come contact with this protein before the exocytosis. If you can remember, you can tell, otherwise you can forget, no problem. Just like that the calcium is help for the exocytosis to the release of different neurotransmitter in the synaptic cleft. Synaptic cleft is a very microscopic area. এতটা বড় নয়, microscopic area, very small, ন্যানোমিটারে আছে, 1 to 2 nanometer, 1.5 to 3 nanometer only, nothing else. This is microscopic. Problem is that if you release the neurotransmitter, different types of neurotransmitter after the exocytosis, the neurotransmitter must be returned back to the presynaptic. নইলে একটা কাজ করার পর আর করতে পারছে না, এটা হতে পারে. বা if it is release is less, then the action of this way will be less. So in the presence of this neurotransmitter in the synaptic cleft, three things can happen. Three things. One is diffusion. Diffusion মানে কি না, এগুলো সব এগুলো বেরিয়ে গেল, কোথায় গেল কোনো ঠিক ঠিকানা নাই. আর what is this? This area is a interstitial fluid, nothing else. ফ্লুইডের মধ্যে ডিসলভ হয়ে গেল, ডিফিউশন. নাম্বার 2, enzymatic degradation. মনে রাখ, reuptake. This reuptake is very important. একটু আগে বললাম, একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি. reuptake মানে কি? There is some reuptake channels are there in the presynaptic membrane. So this, after the use of this neurotransmitter, যেটা যা দরকার হলো, then this will return back by these reuptake channels into the presynaptic knob. চলে গেল আবার এইখানেতেই খেলা হচ্ছে. সেরোটোনিন বলে তুই বুঝতে পারবি. Suppose this neurotransmitter releasing is a serotonin, patient is suffering from anxiety, depression, mood disorder, etc. And serotonin has huge role to maintaining this problem, maintaining or recovering this problem. So now question is that serotonin must be increased level in the synaptic cleft. বেশ কিছুক্ষণ ধরে থাকতে হবে. তাহলে কি করতে হবে? আমাকে এই যে রিআপটেকটাকে ব্লক করে দিতে হবে.
That's why it is called selective serotonin reuptake inhibitor. অনেকের বাড়িতে দেখবি অনেকেই খায়, SSRI বলা হয়, selective serotonin reuptake inhibitor. reuptake inhibitor মানে এটাকে ইনহিবিট করে দিল, তাহলে কি reuptake হতে পারবে? No. So there is no question of reuptake. If there is no reuptake, then not enzymatic degradation, but the diffusion is very less. So the number of molecules of serotonin in the synaptic layers will increase, and that is our target. So that is important for our medicine also. So synapse is very important for our medicine also. Now this very small part of the neurotransmitter causing the is a part of diffusions. Second is 2 enzymatic. What do you mean by that? Some enzymes are there. Suppose acetylcholine esterase is breaking the acetylcholine in the acetate in the choline. Acetate will gone, চলে যাবে, diffuse হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে. Choline will come back to the hair for the resynthesis of the acetylcholine. তাহলে কত কিছু ঘটনা ঘটছে সাইন্যাপসের। Not only the signal transductions, it also happening day-to-day life and daily life for the reuptake as well as enzymatic degradation for the preparation of the neurotransmitter inside the presynaptic knob. That's very important point. That is an important clue that is not written, probably not your book. So this, in this way, that means not only neurotransmitter is important, is right. Amount is important. Number of receptor in the postsynaptic membrane is important. How it is reuptake is also important. Enzymatic degradation also very much important. Like example is the acetylcholine. If present in acetylcholine, so some enzyme will come to attack this and then break into the acetate and choline. Choline is come back inside this cell. That means presynaptic neurons, and then again it will form with connected with acetate to acetylcholine formation and inside the vesicle stay হয়ে গেল. Then action potential will come, calcium channel voltage gated. These calcium are voltage gated calcium channel. Voltage gated calcium channel. Voltage gated calcium channels. কেন না আমার পজিটিভিটি বাড়ছে, ডিপোলারাইজেশন হচ্ছে, অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, দ্যাট মিন্স ইনসাইড দ্য সেল ইজ পজিটিভিটি. So these voltage dependent and voltage gated calcium channels will open. Only after that it can cause the release of excitatory of that way by the helping of the docking protein in the presynaptic membrane. যদি মনে থাকে বলবি, নাহলে ছেড়ে দিন। এই যে এক্সাইটোসিস এর পদ্ধতিটা সেটা খুব কমপ্লেক্স, নট সো ইজি যে এলো লাগলো লেগে গেল তা নয় আর কি। সেটা যদি পরে অন্য একটা ক্লাস হয়ে যাবে, দরকার নেই তোদের। So this area is very much important for our learning and memory. My focus is that আমি যদি একটা পড়া, মনে কর তোর একটা চ্যাপ্টার নিয়ে বসলি যে আমি জিআই সিস্টেমটা পড়ব, whenever you are reading a one time reading, suppose you reading the regulation of HCl, very important for GI, you are reading first time, you didn't listen anything in the class. If you listen something, then already some new receptors are already prepared, so that whenever you are dealing with the second time, then the action potential frequency of action potential will be higher. If action potential is higher, then the early LTP is transformed into the late LTP, and the short memory is transformed and registered into the long term memory. That's why this is happening. বুঝতে পেরেছিস? ইন দিস কেস আমরাও করি এটা। পেডিয়াট্রিক্সে যেমন কোনো জার্নাল ডে টু ডে চেঞ্জ হচ্ছে, রাতের বেলায় আমি এখনো পর্যন্ত 3 আওয়ার্স পড়ি, হয় 11টা থেকে পড়ছি, 11টা 12টা 1টা, নাহলে 12টা থেকে পড়ছি, 1টা 2টো 3টে 3:30 পর্যন্ত শুই। 3 আওয়ার্স অলওয়েজ অ্যান্ড ডেলি, কালকেও পড়ে এসেছি। সো each and everything is important to increase my level of LTP. নাথিং এলস। কেউ একটা জিজ্ঞেস করলো, বলতে পারছি না, আমি তো আগে পড়েছি, মনে নেই, হয় না এগুলো? কেন হয়? দ্যাটস ওয়াই AMPA and NMDA receptors is newly recruitment হয়নি। নিউলি রিক্রুটমেন্ট তখনই হবে যখন ইউ আর ডিলিং রিপিটেড ফ্রিকোয়েন্সি ইন স্মল ইন্টারভেল।
একটা নার্ভকে বারবার করে স্টিমুলেট করছি, বারবার করে স্টিমুলেট করছি একটা অল্প টাইমের মধ্যে, সেইটার যা লং টার্ম পোটেনশিয়েশন হবে, আর একটা নার্ভকে স্টিমুলেট করছি আমি 5 দিন পরে একবার বললাম, আবার একবার 1 মাস পরে বললাম, retention power will be less. And in exam also, whenever you are thinking, learning and memory is coming into your paper, ask me. That is the output. That is the output of your receptor level in the synaptic level. So my question is that not for this class only, for your paper, and they are writing anything in question answer, synapse, what is synapse is very easy for you. My focus is that the learning and memory is important in our medical science. And so go through the book, and each and every time, every alternative day you can repeat the subject. Then only you can accustom and you can adapt and you can register that memory into a long-term memory, and that's why only you can apply in your medical science. আমি যেটা পড়ছি রাত্রে বেলায় আমি সেটা তো অ্যাপ্লাই করবো, নইলে আমার কি লাভ? I will apply. Vaccines different, আমার যেটা পড়াশোনা থাকে, vaccines related changes, different guidelines, different types of physiological changes, etc. Physiology is a medicine. Without knowing physiology, you can't do any medicines. মুখস্থ করে মেডিকেল সায়েন্স হবে না, হবে না। এখন আরোই হবে না, কোভিড পুরো সিচুয়েশন আলাদা করে দিয়েছে। Due to the COVID, the post-COVID area, the scenario all over humans, immune system is altered. অল্টার হয়ে গেছে। যে ভাইরাল ফিভারগুলো আগে 3-4 দিনে ভালো হতো, তারা 8-9 দিনেও ভালো হচ্ছে না। সিম্পল ভাইরাল ফিভার, নাথিং এলস। ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা, ইনফ্লুয়েঞ্জা এ, ইনফ্লুয়েঞ্জা বি, প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা, everything is we are getting in the viral panel. So your tough time is coming. তো ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, থার্ড ইয়ার, ফিফথ ইয়ার, এখন কেউ কিছু বললো না, ইন্টার্নশিপ কেউ কিছু বললো না, দেন হোয়াট ইউ উইল ডু? যারা মনে করো এখন ভাবছিস যে কী সব স্যার বলছে, কিছু ব্যাপার নেই, 5 বছর পরে তোদেরকে আমি দেখতে চাই হোয়ার ইউ আর। ঠিক এক্স্যাক্টলি এই ফিসিসটা হচ্ছে, অলরেডি যারা গড়িদেবী থেকে পাস করে গেছে পাচ্ছে না, 4টে সিটের জন্য 206 জন ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে ফর অনলি হাউস স্টাফ। So that is a job crisis also, like engineering. So if you are confident, if you can treat your patient, don't care, just sit with a chair and stethoscope, you will acquire everything and day by day knowledge. এমন নয় যে তুই জেনেই বসবি, আমরা জেনে বসিনি, এখনো আমি ডেলি শিখি, each and every day we learn. So this concept is not only for your teaching, this concept is for, my focus is that রেগুলার টিচিং হ্যাবিটস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ডাক্তারিতে যখন চলে এসছিস বইটা পড়তে হবে। ইফ ইউ রিড এগেন অ্যান্ড এগেন, ইউ উইল ডেফিনেটলি ইউ ক্যান রাইট সামথিং ইন ইউর এক্সাম পেপার, ডেফিনেটলি। এতটা তোদের বুদ্ধি বা আইকিউ কম নয় যে পড়ে এলি তাও এখন বলবি যে স্যার এতগুলো জিনিস কী করে মনে রাখবো। ইয়েস, দ্যাটস ওয়াই টাইম, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ফিক্সড অ্যান্ড পয়েন্টস মেমোরাইজ পয়েন্টস। These questions are there. These 3 points are very much important for me. সেইটা পড়ে পরীক্ষায় এসে লিখতে হবে, point wise, and that points must be right. Whenever you are writing, is action potential is given. Whenever you are listening, suppose এখানে হয়তো 10-12 জন আমার এই আজকে লেকচারে শুনছে, only 10 to 15, I know. So only that phase, it action potential is already starting. After that, if you go through a good books or go through these Facebook videos, then only again this action potential will come. Then only you can recapitulate and rememorize in this synaptic area. Neurotransmitter must be go through the 3 phases, like diffusion, enzymatic degradations, and reuptake is important. এমন হতে পারে না যে নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হয়ে গেল তাহলে শেষ হয়ে গেল সব, তাহলে এখানকার স্টোরটা তাহলে কি করে হবে? দ্যাট উইল হ্যাপেন আফটার দ্য এনজাইমেটিক ডিগ্রেডেশন, সাম প্রোডাক্টস, সাম কেমিক্যাল প্রোডাক্টস, দোজ আর ব্রোকেন আউট, দেন কাম টু দিস প্রিসাইনাপটিক এরিয়া as well as reuptake area. So that is important also clinical. I am giving example as SSRI is very important and common medicine for the anxiety and the depression. Any depression patient is taking SSRI, confirm 100% sure. কেউ আছিস খাস? কে আছিস? আছিস কেউ? নেই। So this selective serotonin reuptake inhibitor is happening in these level.
So this level is important. Reuptake is inhibition, means reuptake korte debo na. That means that person's body wanted more serotonin in the synaptic cleft. বেশি পরিমাণ synaptic আমার ক্লেফটে সেরোটোনিন চাই, সো রিআপটেককে আগে আমি ব্লক করে দিলাম। So that's why synapse is very important. That's why synapse is very important. Now the question is that what are the different types of synapse already described? Another types of synapse are there. One is chemical synapse, another is electrical synapse. Not so big issue, it's very easy. বুঝতে পেরেছিস? সাইন্যাপসটা এতটাই সহজ, প্রথম দিকে সেটা যেতে চান না, যখন নিউরোলজিক্যাল করতে যাবে, ইফ ইউ নো এভরিথিং অ্যাবাউট সাইন্যাপস, anything neurological you can utter the postsynaptic, then he or she can ask, what do you mean by EPSP? What do you mean by EPSP? That means you know about everything about the EPSP. That's why you are terming that the postsynaptic means. So there is called excitatory postsynaptic potential. What does it mean? Another is IPSP. এগুলো মুখস্থ করা জিনিস নয়, ইটস ভেরি ইজি। ইপিএসপি কোনটাকে বলে? যখন রিসেপ্টর লাগলো, receptor connection with the neurotransmitter, then these channels will open. Mainly these are the anotropic channels are there. Then the channels is coming entry of that sodium asbe, sab kichu asbe, calcium asbe. That is happening in the LTB also. And then this create a potential, and that is called excitatory by excitatory neurotransmitter. What do you mean by inhibitory? Inhibitory means কি হবে? either potassium বেরিয়ে যাবে আর নইলে ক্লোরিন ঢুকবে। That means negativity inside the postsynaptic cell will occur. কিভাবে হতে পারে? একটা হতে পারে আমার পটাশিয়াম বেরিয়ে গেল, একটা হতে পারে আমি ক্লোরিনকে ঢুকিয়ে দিলাম। That's happening due to the inhibitory neurotransmitter, and that causing the inhibitory postsynaptic potential. Very easy. দিতেই পারে EPSP, what is EPSP, what is IBSP, বা দিল যে ডিফাইন, এখানে একটা ছবি এঁকে দিলি ছোট্ট করে, then you are seeing this like arrow and you seeing this EPSP, বা একটা কার্ভ এঁকে দিলি, হ্যাঁ, প্ল্যাটু ফেস থেকে গিয়ে এরকম করে স্পাইক দিচ্ছে, থ্রেশহোল্ড লেভেল, হ্যাঁ, রিসেপ্টর পোটেনশিয়াল, জেনারেল ফিজিওলজি। তো দিস জেনারেল ফিজিওলজি ইজ ইম্পর্টেন্ট। গ্রেডেড পোটেনশিয়াল, রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল, spike potential, then action potential. Basically, spike is the action potential, right? So in this way, this may be excitatory postsynaptic membrane potential, inhibitory postsynaptic potential. It may come. That's very much important. So in this way, you go through your books. These books go through your review. I am not telling now in the exam that you go through the guide on Ganon. No. It's not the important thing, is that to cover all the subjects and topics is very much important. And you probably given suggestions also, na? Suggestions? Suggestion থেকেই দেবে কোশ্চেন, কিন্তু প্রফে তো হবে না, প্রফে তো স্যার নেই, আমরা নেই। So that's very important. Anyway, whatever may be the suggestions, you will go through all the questions, some knowledge will acquire. Some knowledge will acquire, and that knowledge can be transmitted to any other questions also. কথাটা হচ্ছে যে প্রতিটা কোশ্চেন যে পারফেক্টলি লিখতে হবে তা নয়, সম্ভব নয়, এটা প্র্যাকটিক্যাল। কিন্তু একটা কোশ্চেনের মধ্যে একটা বেসিক জিনিস থাকে, সেটা তো বলতে হবে। তুই এখন পোস্টসাইনেটিক মেমব্রেন বলতে গিয়ে তুই হার্টে ঢুকে গেছিস, হার্টে গিয়ে তুই নানা রকমের কেমিক্যাল বলছিস, পাম্প করে, পরে কার্ডিয়াক আউটপুট লিখছিস, লিখেছি এগুলো আগের বছর দেখেছি আমরা, সে লেখা বাড়িছে। তাহলে কি তারা ভাবে যে আমরা কিছুই পড়ি না? একদমই না, দ্যাট ইজ দ্য রং। সবসময়তেই যদি মনে হয় যে ওই কোশ্চেনের ওই অ্যান্সারটা হাইলাইটেড, দেন কিপ ইট এ মার্ক, একটা দাগ দিতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। যে ইউ আর ট্রাইং টু হাইলাইট মি, দেখো আমি এটা জানি, রাইট? আমি যখন কোনো এলটিপি কোনো যদি আমি একটা পোটেনশিয়েশন পাই, তাহলে আমি কতগুলো কথা জানতে চাইবো। কী কথা জানতে চাইবো? আমার আম্পা, আমার এনএমডিএ, আমার গ্লুটামিন রিসেপ্টর আছে কি নেই। ছবি থাকলে তো ইটস গ্রেট থিং,
and always try to schematic in very short. Okay, so two types of synapses are there. One is chemical synapse and another is electrical. Now problem is that in our human body, electrical synapse is very less, not required. Why? Anyone? কেন দরকার নেই বা দরকার থাকলেও সব জায়গাতে নেই কেন? Why it is not present in all our body? Electrical synapse goes through not this synaptic cleft or synaptic space is not there. This is only a gap junctions. Electrical impulse or electrical is passing through a gap junctions between the knobs, between two knobs. Again at a gap, again at a gap, again at a gap junction, at a gap junction. But problem is that this is very fast and that may cause presynaptic to postsynaptic as well as postsynaptic to presynaptic. দুদিকেই যেতে পারে and very fast. চিন্তা কর যদি আমার মনে কর আমার একটা জিনিস খুব মাইনরলি করতে হবে, এই যদি ফাস্ট কি করে সবসময় করবি হ্যাঁ, it is present in the mainly our brain stem to maintain our electrical activity of heart, vitals. That's very important. So chemical synapse is present in our body. যদি কখনো কেউ জিজ্ঞেস করে, এটা অনার্স লেভেলে গেলে কাউকে জিজ্ঞেস করবে, nothing else, synapse সব পাচ্ছিস, তখন you can see, he or she can ask you. The electrical synapse is positive. Present is yes sir, yes madam is present is in the brain stem because it maintains the vital study. That's why gap junctions is important. Gap junction protein very important. But in case of our body, mainly chemical synapse, and this is described as a chemical synapse. This is a chemical synapse. This chemical is coming, not the any electrical activity. Electrical activity coming as a action potential only to recruit or enter into the calcium inside the cell for the exocytosis after binding to the docking protein in the presynaptic membrane. Then only exocytosis occurs, and then after that, if need, requirement of that receptor, perfectly matching receptor will perfectly matched neurotransmitter will bind, and then only these channels will open to enter the sodium and calcium to increase the positivity of the postsynaptic, and that is called EPSP, and then only the response will come. Muscle contraction also. একটা মাসলে আমি হাতটা তুলছি, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং দিস? আমি চিন্তা ভাবনা করলাম, আমার মোটর কর্টেক্স হেল্প করলো, আমার অ্যাসোসিয়েশন কর্টেক্স ফাইবার হেল্প করলো, বাট আমি যখন এটা অ্যাকশনে আমি যখন নিয়ে এলাম, দ্যাট মিনস আমার মাসেল কন্ট্রাকশন এখানে হয়েছে, দ্যাট মাসেল কন্ট্রাকশন ডেন্স আমার অ্যাকশন পোটেনশিয়াল পেয়েছে, and then EPSP is there, and that is coming as a muscle contraction. Each and every point, and it's very important. So action potential EPSP, action potential IPSP. IPSP for the inhibitory neurotransmitter. এখান থেকে মনে কর GABA বেরোচ্ছে, GABA. So what will happen? It will not allow sodium and calcium inside the cell. It can enter, allow only the chlorine as well as out of the potassium. Potassium বেরিয়ে and chlorine entry. This is the synaptic transmissions. তাই তো তোদের আজকে সিলেবাসে ছিল, synaptic transmission is this. খুব কঠিন আছে, কিছুই কঠিন। ইয়েস, হার্টের কন্ট্রাকশন, হ্যাঁ কোনটা ইলেকট্রিক অ্যাক্টিভিটি অবশ্যই যে কী করে হয় তাহলে? দ্যাট ডাজ নট মিন যে হার্টে শুধুমাত্র আমার ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস জন্য হচ্ছে তা নয়, দ্যাট মেনটেন vitals are maintained at the brain stem, and brain stem not only present that electrical synapses as well as chemical impulse also there. কারণ ব্রেন স্টেমের মধ্যে কী হচ্ছিল, সেকেন্ড ডিগ্রি ফাইবারগুলো কানেক্ট হচ্ছিল, হ্যাঁ অর্ডার নিউরন, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন ঘুরে যাচ্ছে, থ্যালামাসে যাচ্ছে, ওখানে গিয়ে থার্ড অর্ডার নিউরন শুরু হচ্ছে। ওই প্রসেসটা মনে রাখতে হবে, ফার্স্ট অর্ডার, সেকেন্ড অর্ডার, থার্ড অর্ডার, অলওয়েজ ইজ ক্রিস ক্রসিং, মেডালাতে আমাদের ক্রস করে যায়। সো এনি প্রবলেম ইউ আর সিং, এনি পেন ইজ দেয়ার, if pain is there, that means parietal lobe of this area, this somatosensory area is activating, not this area.
And that's why in the parietal lobe lesion, parietal lobe problem, accidental, there is a syndrome. কি বলেছিলাম? Parietal lobe problem একটা syndrome, Jartsman syndrome, oftenly asked in the clinical cases, in case of Viva also. So electrical and chemical impulse is important, but in our human body, electrical impulse so not so much important that it is present in only in the brainstem area, that may be present but not known now, but almost all the areas up there. And these synapses present in our muscles also. Synapse শুধু আমার যে এতে থাকছে তা নয়, মাসলকে কন্ট্রাকশন করবে, মাসলকে কেমিক্যাল রিলিজ করবে, দ্যাট কানেকশনস উইল বি দেয়ার। তাহলে আমার কি লাগবে ওখানে? কি লাগবে? মোনোসাইন্যাপটিক রিফ্লেক্স, পলিসাইন্যাপটিক রিফ্লেক্স, কি জিনিস? কোথায় পাচ্ছি ওগুলো? Synapse. All are happening in the synapse, and our internal connections is between your synapse, and these connections যত বাড়াবি তত ভালো স্টুডেন্ট, ভালো ডক্টর। তুই থিওরিটিক্যাল নলেজ নাও রাখতে পারিস খুব বেশি, বাট প্র্যাকটিক্যালি যদি জানতে হয়, ইফ ইউর স্কিল, সাপোজ ইউ আর ভেরি স্কিলফুল, ইউ ক্যান ম্যানেজ দ্য পেশেন্টস ইন দ্য আইসিইউ। অনেকে আছে যারা কোনো পোস্ট গ্রাজুয়েশন না করে দে আর মাচ মোর এক্সপার্ট because of skill. That is also skill, that is also training, that needs a long term potentiation. সেটা তার লেগেছে, সেই স্কিলটা তৈরি করেছে। আমি এত সেন্টার লাইন করবো, আমি কোথা দিয়ে কোথায় ঢোকাবো, কোন অ্যাঙ্গেলে ঢোকাবো, দ্যাট ইজ এ স্কিল। আমি আজকে দেখলাম, কালকে আমি করতে পারবো না, দ্যাট ইজ দ্য প্র্যাকটিস। সো লাস্ট ওয়ার্ড ইজ দ্য প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। সো সাইন্যাপস ইন ইউর এক্সাম, কানেকশনস, পুরো বোর্ডটা জুড়ে যদি কোনো নার্ভসে লাগা যায়, all are connected, সব সময় দিয়ে যাচ্ছে। হাত এমনি করছি, বলছি, সবসময় কিন্তু স্পাইক সবসময় হচ্ছে, কারেন্ট অ্যাকশন পোটেনশিয়াল is going on. Whenever you are reading journal, in my case journal is very tough. একটা পাতা পড়ার পর কিছু যেন কিছু বুঝলাম না, এরকম হয়। আবার একবার পড়লাম, খানিকটা হলো, দ্যাট মিনস আর্লি এলটিপি হলো। আমি রেখে দিলাম, দুদিন পর আবার পড়লাম, 3 দিন পর পড়লাম, 4 দিন পর পড়লাম, নাও ইট ইজ স্টোরিং। If then after that I can deliver anything about that topic with taking those things, so that is very much important. So go through your book. This is my last lecture. Probably will be meet in exam only. দেখা হবে শুধু exam. So don't panic. My Viva question is very lower level. You already came across some of the students in my semester. It's very easy, don't be panic, but কিছু পড়ে আসুনি, আমি কিন্তু ধরে নেব, I will pick. তুমি যে কিছু পড়ে আসুনি, স্টেজে মারার চেষ্টা করছো, ওইটি হবে না। নো, এখানে অনেকেই আছে যারা ক্লিনিক্স খুব ভালো করেছে, ইভেন আগের বছর ব্যাচের থেকেও। ক্লিনিক্সে কিন্তু 20-তে 19 দিতেও আমার হাত কাঁপবে না, কিন্তু 20-তে 1 দিতেও আমার হাত কাঁপবে না। ইফ ইউ ডোন্ট নো এনিথিং, রিনি টেস্ট করতে পারছে না, রিনি করছে, পায়ে ঠুকছে, হতে পারে এরকম। So clinics, Magloids, Hutchinsons. কোনো অন্য বই পড়ে এসে গন্ডগোল করবি। If you think that you are perfectly okay with others clinical, then pray কর যেন আমার কাছে ক্লিনিক্স না পড়ে। That will be very much pathetic for you, because 20 marks is very important in your practical, and you can easily achieve. ওখানে কোনো কঠিন কোশ্চেন ধরা হবে না, ওখানে ধরা হবে যে একটা নিজা করে দেখা, হাত সাউন্ডটা শোন, ট্রাই টু লিসেন দ্য বেস সাউন্ড। আমি শুধু দেখবো তোর স্টেথো ধরা, স্টেথো কোথায় রাখছিস, কি শুনলি না, আই ডোন্ট কেয়ার, স্টেথোটাও চলছে নাকি, এভরি স্টেপ ইজ ইম্পর্টেন্ট। তোদের দেখার দায়িত্ব, করার দায়িত্ব এখন ওইটুকুই। তুই হার্টের লাভ ডাব S1, S2, S3 গ্যালোপিং শুনছিস নাকি কেউ জিজ্ঞেস করবে না, বাট ইউ হ্যাভ টু নো হোয়ার ইট ইজ অ্যাপেক্স বিট পয়েন্ট, হাউ ইট ইজ মেজার্ড, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। টেনিয়াল নার্ভস, কোনটা মোটর, কোনটা সেন্সারি, কোনটা বোথ, ইচ অ্যান্ড এভরি টাইমস ইম্পর্টেন্ট। কিল ইউর টাইম উইথ ইউর এক্সামিনার, উইথ ইউর নলেজ। টাইম কিল করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছি।
টাইম কিল করা আছে, আগ বাড়িয়ে কোশ্চেন অ্যান্সার দিতে যাবি না। টেক ইউর টাইম, স্পেশালি দোজ কোশ্চেন ইউ নো ভেরি ওয়েল। টেক ইউর টাইম, very short. Ball. That means you are losing the 3 other questions also. I am appointed you for a 1 to 2 minutes slot, and you are taking time 5 minutes, but you are answering. That means in 25 I have to give you 22 or 20 or 23. That's the tactics. But you are dealing in na sir, second question, na sir, I'm doing. So 20, 15, 10, 5, 1, it will come. So go through your books. Physiology pass kora সব থেকে সহজ, অ্যানাটমিতে টাইম দে সবচেয়ে বেশি। বলছি না ফিজিওলজি অনলি 1 to 2 hours পড়তে থাক, ক্লিনিক্সটা দেখতে থাক, নাথিং ভেরি মাচ, খুব বেশি কিছু কঠিন কিন্তু নয়। আর যারা ক্লাস করিস নি, big trouble. In case of if you face me, big trouble. Thank you very much. This been my class. This is my last class. So enjoy. Hopefully you enjoyed my class. To see you in the exam. Okay? Thank you.